Students, so the topic is polysaccharides. Actually, polysaccharides are large molecular weight carbohydrates which are formed by the condensation of large number of monosaccharides. ഒത്തിരി മോണോസാക്രൈഡ്സ് പോളിമറൈസ് ചെയ്താണ് ഒത്തിരി മോണോസാക്രൈഡ്സ് പോളിമറൈസ് ചെയ്താണ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. These polysaccharides are tasteless and amorphous in texture. And they are insoluble in water, but it may form colloidal suspension when heated. They do not show any properties of aldehydes or ketones. And about the classification of polysaccharides, these polysaccharides may be formed of only one type of monosaccharides or many types of monosaccharides. So based on this, we are classifying these polysaccharides into homopolysaccharides or heteropolysaccharides. Homopolysaccharides which are formed of only one type of monosaccharide. On hydrolysis, they yield only one type of monosaccharide. ഒരു മോണോസാക്രൈഡ് മാത്രം ഒത്തിരി നമ്പറിൽ വരുന്നതാണ് ഹോമോപോളിസാക്രൈഡ്. Examples are starch, glycogen, cellulose, chitin, etc. But heteropolysaccharide means they are formed of many types of monosaccharides. പല മോണോസാക്രൈഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് heteropolysaccharide. Examples are hyaluronic acid, chondroitin, mucopolysaccharides, heparin, etc. So first we are going to learn about homopolysaccharides. Example is starch. Actually, starch is a polysaccharide which is the reserve form of carbohydrates in plants, which is formed of large number of glucose molecules. Starch എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു polysaccharide ആണ് because it contains many monosaccharides but only one type of monosaccharide. സ്റ്റാർച്ചിനകത്ത് ഒത്തിരി മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാ മോണോസാക്രൈഡ്സും സെയിം ആണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ തന്നെ ഒത്തിരി നമ്പർ ഗ്ലൈക്കോസൈഡിക് ബോണ്ട് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹോമോപോളിസാക്രൈഡ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി പോളിസാക്രൈഡ് ബട്ട് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് white, amorphous and insoluble in water, but it will form a colloid when boiled. And it is hydrolyzed by the enzyme amylase. Partial hydrolysis of the starch results in the production of dextrins. Actually, starch is made up of two types of molecules, amylose and amylopectin. Two types of molecules. It consists of two types of molecules, amylose and amylopectin. Amylose, they are unbranched polymer formed by the joining of glucose molecules by 1,4-glycosidic bond. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റുകൾ 1,4-ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വഴി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അമൈലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അമൈലോസിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒത്തിരി ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം 1,4-ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വഴി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക. As you know, if 1,4-glycosidic bonds, if the linkage or glycosidic bond formation is between first position of one monosaccharide and fourth position of the second monosaccharide, it results linear polymer. So amylose, it is an unbranched linear polymer that are formed by the joining of many glucose molecules by 1,4-glycosidic bond. When we treated it with iodine, it gives blue color. So amylose contains 200 to 500 glucose residues. 200 മുതൽ 500 വരെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഈ 1,4-ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വഴി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ലീനിയർ പോളിമറാണ് അമൈലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the second molecule of starch, that is amylopectin, which is composed of large number of glucose molecules, about 500 to 5,000. As you know, amylose 200 to 500 glucose residues ullu, but this amylopectin consists of 500 to 5,000 glucose molecules. And here two types of glycosidic linkages are there, 1,4-glycosidic bond and 1,6-glycosidic bond. Okay,
It possesses the same basic plan as the amylase, but in addition to this 1,4-glycosidic bond, this amylopectin contains 1,6 bonds. That means amylopectin contains large number of off-side branches formed by 1,6 glycosidic bonds. When we treated it with iodine, it gives purple color. Okay, and this amylopectin precipitates when the colloidal solution is kept undisturbed. So starch consists of two types of molecules, amylose and amylopectin. Amylose is an unbranched polymer, but amylopectin, it has many off-side branches. Then amylose consists of 200 to 500 glucose residues, but amylopectin consists of 500 to 5000 glucose residues. The amylose consists of 1,4-glycosidic linkage only, but amylopectin consists of 1,4-glycosidic linkage in the linear portion and 1,6-glycosidic bonds at the branch points. Then amylose, when it is treated with iodine, it gives blue color. Amylopectin, when it treated with iodine, it gives purple color. These are the differences between amylose and amylopectins, which are the two molecules of starch. So here you can see the figure of the starch. This is amylose. It's a linear chain. There is no branch. Amylose consists of glucose molecules. The first glucose molecule, second glucose molecule, third glucose molecules. Each glucose molecules are linked by 1,4-glycosidic bond only. But this is amylopectin. Here you can see this is a linear chain, but it has branches also. Here one branch, from here another branch. So this is a linear portion. ഇവിടെ നിന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ബ്രാഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ഓഫ് 1 monosaccharide and ഈ 6th carbon atom of the second monosaccharide are involved in this bond formation or glycosidic linkage. So here at the branch point we can see 1,6 glycosidic linkage or glycosidic bond. Okay, so amylose is a linear polymer, consists of glucose molecules only. Amylopectin is linear and also branched, also consists of glucose molecules but consists of branches. Branches are also made up of glucose, but at the branch point we can see 1,6 glycosidic bond. Linear side we can see 1,4-glycosidic bond. And the next polysaccharide, that is glycogen. It is a reserve form of carbohydrate in animals, so it is known as animal starch. It is known as animal starch. It is stored in liver and muscles. Liver glycogen is broken down to glucose and passed into the bloodstream for utilization by the tissues. ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ നമുക്ക് ലിവറിനകത്തും മസിൽസിനകത്തും ഉണ്ട്. ലിവറിനകത്തുള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ അത് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് വഴി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആകും. എന്നിട്ട് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിൽ ചെന്നിട്ട് ടിഷ്യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ദ മസിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ, that is a source of energy for muscle contraction. Actually, this muscle glycogen is formed by the condensation of large molecules or large number of glucose molecules. Okay, this glycogen is formed by the condensation of large number of glucose molecules. In the liver glycogen, that is broken down to glucose and passed to the blood for the utilization by the tissues. But muscle glycogen, that is used in the muscles for muscle contraction. Okay. Then glycogen resembles amylopectin in chemical nature. Glycogen നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റായ അമൈലോപെക്റ്റിനുമായിട്ട് വളരെ റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ബ്രാഞ്ചിങ്. മോർ ബ്രാഞ്ചിങ് ഈസ് സീൻ ഇൻ glycogen when compared to amylopectin. Then it contains a large number of 1,6 branches in addition to 1,4 branches. And when we treated this glycogen with iodine, we will get a reddish brown color. We treated this glycogen with a glycogen with iodine, we will get reddish brown color. Okay. So in this figure you can see the structure of this glycogen. Glycogen is also a homopolysaccharide because it consists of
only one monosaccharide, that is glucose. ഒത്തിരി ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ തന്നെ 1,4 ബോണ്ട് വഴിയും അവിടെ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നിടത്തൊക്കെ 1,6 ബോണ്ട് വഴിയും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക. അമൈലോപെക്റ്റിൻ പോലെ തന്നെയാണ്, ബട്ട് it has more number of branches or more 1,6 bonds, and it has high molecular weight also. And the next homopolysaccharide, that is cellulose. Actually, cellulose is the chief component of fibrous plant parts like a cell wall, and it is the most abundant of all biomolecules in the world. Cellulose is the chief component of fibrous plant parts like cell wall, and the cellulose is the most abundant biomolecule in the world. In the case of plants, the cellulose is associated with other substances like lignin. The purest form of cellulose occurs in cotton. നിങ്ങൾക്കറിയാം കോട്ടൺ പഞ്ഞിയല്ല, അതിലാണ് ഏറ്റവും പ്യുവറായിട്ടുള്ള സെല്ലുലോസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ദ സെല്ലുലോസ് ഈസ് ഓൾസോ എ homopolysaccharide. It contains a polymer, linear polymer of beta glucose joined by beta 1,4 linkage. ഇത് ഒരു ലിനിയർ പോളിമറാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിനകത്തെ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1,4 glycosidic ബോണ്ടായിരിക്കും. These linear molecules are held together by hydrogen bonds and forming a micellar structure that gives mechanical strength to the cellulose. Actually, the cellulose is not digested by digestive enzymes of man. Cellulose നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ അതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. That's why the cellulose present in the food forms the roughage of the food. പക്ഷേ ഈ പ്ലാൻ പാർട്ട് സെൽ വാളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ദെയർ. റുമിനൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് ഈറ്റിംഗ് ഇൻസെക്ട്സ്. ദേ ആർ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ദ സെല്ലുലോസ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദെയർ ഡയറ്റ് യൂസിങ് ദ cellulase enzyme produced by the microbes. Okay. And in this figure you can see that cellulose, it also consists of glucose molecules, beta glucose molecules joined by beta 1,4 linkage. And the next is chitin. It is a structural polysaccharide in some invertebrates like arthropods, where it forms the hard exoskeleton. നമുക്ക് ആർത്രോപോഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എക്സോസ്കെൽട്ടൺ, പുറമേ കാണുന്ന ആ സ്കെൽട്ടനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ in the beginning itself I have told you this chitin is an example of a structure. It's a polysaccharide which gives structural and supportive, which functions as structural and supportive element. Okay. And it is a polymer of N-acetyl glucosamine. Chitin is made up of which monosaccharide? N-acetyl glucosamine. This it is a very tough and durable. അപ്പോൾ കൈറ്റിനകത്തെ മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഈസ് N-acetyl glucosamine. Okay, so this is the structure of this chitin. And the next heteropolysaccharide. As we know, heteropolysaccharides, these heteropolysaccharides are formed of many types of monosaccharides or different types of monosaccharides. They are formed of more than one type of monosaccharides. Example, hyaluronic acid, mucopolysaccharides, agar, heparin, etc. So hyaluronic acid is a straight chain polymer of glucuronic acid and N-acetyl glucosamine. കണ്ടോ, ഹൈലറോണിക് ആസിഡിനകത്ത് 2 ടൈപ്പ് മോണോസാക്രൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. Hyaluronic acid is also a heteropolysaccharide because it contains large number of monosaccharides. But these monosaccharides are not the same type. Consists of 2 different types of monosaccharides, which are the monosaccharides present in a hyaluronic acid, glucuronic acid and N-acetyl glucosamine. Actually, this hyaluronic acid forms the connecting material of the connective tissue. And one enzyme, Hyaluronidase, is able to hydrolyze this hyaluronic acid. Okay. And the next example of this heteropolysaccharide, that is chondroitin. It occurs in the cells of connective tissue like cartilage, skin, cornea, etc. And this chondroitin forms a matrix for bone formation. This much only about heteropolysaccharides. Okay.
Thank you.